This video is an Easy A2 level story. You will enjoy watching a beautiful story with both German and English subtitles. At the end, there are 5 questions for you. Answer them in the comment box. Morgen Jake in Den Park. Tomorrow I'm going to the park. Ik stehe af. While ik den ganzen Tag genieten will, I get up early because I want to enjoy the whole day. Zors trink ik einen Kaffee in der Küche. First, I drink a coffee in the kitchen. Dan zie ik meine Sportschuhen. Then I put on my sports shoes. Ik neem meine Koffer and mein Handy mit. I take my headphones and my phone with me. Draugen ist das Wetter wirklich outside. The weather is really nice. Die Sonne scheint, aber es ist nicht zu heiß. The sun is shining, but it's not too hot. Ich gehe zu Fuß am Park. I go to the park on foot. Auf dem Weg sehe ich viel Leute. On the way, I see many people. Manche joggen and fahren Fahrrad. Some are jogging, others are riding bicycles. Im Park gibt es viel Grünboom. In the park, there are many green trees. Die Vögel singen laut und the birds are singing loudly and beautifully. Ich am tief in and fühle mich frei. I take a deep breath and feel free. Ich begin langsam zu spazieren. I start walking slowly. Neben dem Weg ist ein kleiner See. Next to the path, there is a small lake. Das Wasser ist ruhig und klar. The water is calm and clear. Einige Kinder spielen am Ufer. Some children are playing on the lake shore. Ein Hund läuft hinter einem Ball. A dog runs after a ball. Alle sind glücklich. Everyone looks happy. Ich find ein Bank und setz mich hin. I find a bench and sit down. Ich nehm mein Watch as dear Tasch. I take my book out of the bag. Eins ein Roman Ober das Leben in Berlin. It's a novel about life in Berlin. Ich lese ein paar Seiten. I read a few pages. Plötzlich ruft mich mein Freund Lucas, and suddenly my friend Lucas calls me. Fragt wo ich bin, he asks where I am. Ich sage, ich bin am Park. Komm to her. I say, I'm in the park. Come over! Nur 20 Minuten kommt After 20 minutes, he arrives. Wir begrüßen a set and Jans and Lachen. We greet each other and laugh. Lucas bringt 2 Kaffee mit. Lucas brings 2 coffees with him. Wir trinken and reden über die Arbeit. We drink and talk about work. Dan machen wir einen Spaziergang zusammen. Then we take a walk together. Wir sprechen über unsere Pläne fürs Wochenende. We talk about our plans for the weekend. Lucas möchte ins Kino gehen. Lucas wants to go to the cinema. Ich möchte lieber wandern gehen. I'd rather go hiking. Wir lachen über unsere unterschiedlichen Ideen. We laugh about our different ideas. Nach einer Stunde sind wir ein bisschen müde. After an hour, we are a bit tired. Wir setzen uns wieder auf ein Bank. We sit down on a bench again. Ein kleines Kind kommt zu uns und lächelt. A small child comes to us and smiles. Is it 9 Bloom, die is gefunden hat? It shows us a flower it has found. Wir sagen, wie schön, we say, how beautiful. Die Sonne geht langsam unter, the sun slowly sets. Der Himmel wird orange and rosa, the sky turns orange and pink. Ich sage, das ist wirklich ein schöner Tag. I say, this is really a beautiful day. Wir verabschieden uns und gehen nach Haus. We say goodbye and go home. Auf dem Weg denk ich über den Tag nach. On the way, I think about the day. Ich bin dankbar für die Ruf und die Natur. I am thankful for the peace and the nature. Zu Haus trink ich noch ein Glas Wasser. At home, I drink another glass of water. Dann gehe ich ins Bett und schlaf glücklich ein. Then I go to bed and fall asleep happily. Now, I will ask you 10 questions about this story, and you will have to give the correct answers. So, I will start now. Wann? Wann geht der Erzähler in den Park? When does the narrator go to the park? Oh, heute. B morgen. C am Abend. Antwort
B. Morgan. 2. Was Nim to MIT in Den Park? What does he take with him to the park? A. Nur ein Wutsch. B. Kauf her unhandy. C. Einen Ball. Antwort. B. Kopfrer unhandy. 3. Wie ist das Wetter im Park? How is the weather in the park? A. Es regnet. It's raining. B. Es ist kalt. It's cold. C. Die Sonne scheint. The sun is shining. Antwort. C. Die Sonne scheint. 4. Was macht er zuerst im Park? What does he do first in the park? Ist ein Butch. B. Spaziert langsam. Sie schafft auf der Bank. Antwort. B. Spaziert langsam. 5. When trifft im Park? Whom does he meet in the park? A. Seine Mutter. B. Seinen Freund Lukas. C. Ein Lehrerin. Antwort. B. Seinen Freund Lukas. 6. Was bringt Lukas MIT? What does Lukas bring with him? A. Zwei Kaffee. B. Zwei Bier. C. Zwei Hund. Antwort. A Zwei Kaffee. 7. Was machen sie zusammen? What do they do together? A. Sie tanzen. B. Sie reden und spazieren. C. Sie fahren Auto. Antwort. B. Sie reden und spazieren. 8. Wie lang bleiben sie im Park? How long do they stay in the park? A. Eine Stunde. B. 10 Minuten. C. Den ganzen Tag. Antwort. Eine Stunde. 9. Was passiert? When die Sonne untergeht. What happens when the sun sets? A. Sie gehen nach Haus. B. Sie schwimmen im See. C. Sie kaufen Eis. Antwort. A Sie gehen ach Haus. 10. Wie hält sich am Ende des Tages? How does he feel at the end of the day? A. Die untraurig. B. glücklich und zufrieden. C. W. on nerves. Antwort. Beagle, Klitsch und Zufrieden. Subscribe my channel and watch the more video.